dear students, welcome back to second PC Business Studies Easy class series. As you all know, we have started with chapter 5 organizing. So totally 7 questions today for 4 marks from your question bank. 7 questions today, and already we have completed with all the 6 questions, and in today's video we are going to finish with the last 4 marks question, that is distinguish between formal and informal organization by taking any 4 base. Now before that we are supposed to revise whatever we have done in last class alva. So I'm giving a small homework for you all. Last video dalli ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, we have learned 2 advantages and 2 disadvantages of informal organization. So ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ recall ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, quickly type all of those 4 points in the comment section. Okay, no prizes for writing the correct answer, but you will memorize alva. It will be a practice for you. Now the last question, that is distinguish between formal and informal organization taking any 4 bases. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 4 ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first base we are taking meaning. So what is the meaning of formal organization? Already we have learned structure of authority relationships created by the management. In the last videos and all, I have told you that formal organizations are created by the management. The authority relationships ಗಳ management create ಮಾಡ್ತವೆ. Then informal organization, it is a network of social relationships arising out of interaction among the employees. Okay, network of social relationships arising out of interaction among the employees. The second difference, we are taking origin as the basis. Origin ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ formal organization create ಆಗುತ್ತೆ and ಹೇಗೆ informal organization create ಆಗುತ್ತೆ, why it is created. So formal organization, it arises as a result of company rules and policies. Okay, because of company rules and policies, objectives ಗಳು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, objectives ಗಳು reach ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ formal organization ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Then why there is informal organization? It happens or it arises as a result of social interaction. Employees ಗಳು ಪರಸ್ಪರ interaction ಮಾಡುವಾಗ informal organization ತಾನಾಗೆ create ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. So that's the second difference. Third one, authority. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಅರೈಸಸ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅವನದೇ ಆದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಅವನದೇ ಆದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರಲಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೀಡರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೀಡರ್? ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಆ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ. So informal organization ನಲ್ಲಿ authority arises out of personal qualities. Now coming to the last difference, we are taking behavior as the basis. Formal organization ನಲ್ಲಿ how the behavior is formed, and informal organization ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ behavior. See, in the formal organization it is directed by the rules. So company rules and regulations ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು behave ಮಾಡಬೇಕು, because it's formal. Just for example, ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ behave ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will be very well mannered. Okay, your voice will be in a soft tone, like that alva. Where in informal organization we can take example of how you behave with your friends. Okay, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, there is no set behavior pattern alva. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿರಲ್ಲ, you can behave however you want. So in informal organization there is no set behavior pattern, but formal organization ಅಲ್ಲಿ it is directed by the rules. So yes, that was all about distinguish between formal and informal organization by taking any 4 bases. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 4 bases ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, then origin ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, then authority we have taken, and then we have taken behavior. So you can write it in the same way how I have written. Okay, so this is for 4 marks. So yes, that was all for today's video. Thank you so much for watching the video. If you're finding the series useful, please give this video a like. Also do share it with your friends, and comment ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. All the very best for everybody who is writing your examination. So ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 marks ನ ಎಲ್ಲ questions ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ for the organizing chapter. Please revise all of those questions, and then we will move on to the 8 mark questions in the next video. Thanks for watching again. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.